안녕하세요. 감사합니다. It is really an honor to be here with all of you and certainly with this very distinguished faculty. And I certainly appreciate Pastor Choi inviting me to be here with you today. And thank you so much. 네, 저를 이렇게 귀한 자리에 초대해 주셔서 진심으로 감사드립니다. My father was a great lover of the Korean people. He spent many years there. 네, 저희 아버님은 참 한국 사람을 사랑했습니다. 한국 전쟁에 참전하셨대요. And you can see he left a nice legacy, my daughter and my granddaughter. 네, 그래서 저 딸이랑 제 손녀딸입니다. My father actually was admitted to practice law at the Korean bar, so a great deal of respect for the entire Korean community was through our family. 네, 한국에서 그 변호사 일도 좀 하신 것 같습니다. So thank you. 네, 여러분 진심으로 감사드립니다. We're going to talk a little bit today about breaking through some of the taboos, some of the difficulties families experience. 치매에 대해서 좀 잘못된 상식을 좀 바로 잡고 설명을 좀 해드리고자 합니다. Next slide, please. So Alzheimer's Orange County is here to provide free programs, services, and support to families who are experiencing this disease. 알츠하이머스 오렌지 카운티는 우리 환자분들과 가족들에게 위해서 교육하고 또 필요한 정보를 제공하면서 또 지지 모임이라든지 또 여러 가지 모임을 저희들이 하고 있습니다. 활동을 하고 있습니다. And my job here today is to show you how you can get the help you need. 제가 오늘 여러분들에게 드리고 싶은 말씀은 어떠한 도움을 어떻게 받을 수 있는지 and how to access the wonderful knowledge of the clinical professionals who can help you with diagnosis and treatment. 여러분들이 어떻게 내가 치매가 어떻게 걸렸는지 아니면 어떤 상태에 있는지를 정확하게 받을 수 있도록 또 많은 정보를 또 제공합니다. We can move to the next slide. So a healthy brain looks fat and juicy and filled with knowledge. 건강한 뇌는 정말 뚱뚱하고 꽉 차 있습니다. A brain that is impacted from Alzheimer's disease starts to lose tissue. It basically starts to die inside. 알츠하이머스 뇌가 점점 천천히 죽어가고 비어갑니다. And especially a part of the brain called the hippocampus gets impacted first in Alzheimer's disease. 뇌에서 히포캠퍼스라는 부분이 제일 먼저 작아진다고 합니다. Next slide, please. This is what a brain looks like when it's healthy and lit up with lots of thoughts on an MRI. MRI로 봤을 때 왼쪽에 있는 사진이 건강한 뇌고요. And on the other side is a brain that is impacted with Alzheimer's disease. 오른쪽 사진이 알츠하이머스 걸렸을 때의 사진입니다. And I share this with you so you'll know that people who are affected with these problems can't help it. It's not their fault. 그러니까 여러분들이 보여주는 거는 정말 이렇게 알츠하이머스 걸렸을 때 많은 도움을 받지 못한다는 거죠. Next slide, please. So we want to take into consideration family history, genetics. We want to look at medical history. Is there cardiovascular disease? Is there diabetes? And certainly, if someone suffers from Down syndrome, they have a much increased risk. 그러니까 처음에 아까 전에 설명드렸던 것처럼 치매에 걸렸다 하면은 그 나이가 어떤지 그리고 가족사가 어떻게 되는지 또 유전인지 아니면 가족의 어떤 상황 그런 치매가 걸린 사람이 있는지 아니면은 심장병이 있는지 당뇨병이 있는지 다우증후군이 있는지 여러 가지 질병에 대해서 또 확인을 해보고 치매의 원인을 보기도 합니다. Next slide, please. So when we know that there is a problem, after you've seen your physician, gotten a diagnosis, seen the neuropsychologist, then we can provide the appropriate supports that would go along with the medical treatments. 그러니까 먼저 담당 의사 선생님을 보셔야 되고요. 그런 다음에 또 클리니컬 사이콜로지스트를 이제 여러분들이 만나신 다음에 그 여러분들의 상태에 맞춰서 알츠하이머스 어소시에이션에서 필요한 정보라든지 필요한 서비스를 프로그램을 제공해 드립니다. The most important thing is don't wait.
most families and many people that are experiencing symptoms wait too long. 여러분들에게 강조하고 싶은 것은 제발 기다리지 말라는 것입니다. 많은 환자분들이나 가족분들이 치매 증상이 있는데도 그걸 조금 하나 이상하다고 생각하는데도 빨리 발견하고 오는 것이 아니라 기다린다는 것이에요. Next slide, please. Alzheimer's disease really impacts everyone in many, many different ways, but it hits the family emotionally, physically, spiritually, and financially. 그러니까 다른 질병들도 참 힘들지만은 치매 걸린 것이 더 힘든 것이 무엇이냐면은 우리 가족분들에게 감정적으로, 영적으로, 또 지적으로, 육체적으로, 또 물질적으로, 그러니까 경제적으로도 굉장히 힘들게 영향을 끼치기 때문에 이 치매가 참 힘든 질병입니다. So our role is to provide education so that family caregivers and the individuals with the disease understand what they're going through. 알츠하이머스 어소시에이션의 가장 큰 중에 하나가 교육입니다. 그래서 환자분들이랑 가족분들이 내가 지금 어떤 상태가 있구나, 이걸 어떻게 대처해야 되구나, 어떻게 준비해야 되구나 하는 것을 교육을 받을 수 있게 됩니다. We want people to get involved in activity groups that are going to stimulate their cognitive activity, to do the things that the doctors have talked about, like learning new activities or learning how to do things a new way. 그래서 환자분들에게 새로운 뇌를 자극할 수 있는 방법들을 여러 가지 활동을 해서 자극할 수 있도록 그런 활동 그룹도 저희들이 합니다. And when we have classes for the caregivers of people with dementia, we do our best to provide a companion group so that the person with dementia can also go to a class and an activity so everybody feels safe and can participate fully. 그럼 활동 모임을 할 때 또 가족분들도 교육을 받을 수 있게 해서 동시에 진행이 되기 때문에 환자분들도 뇌를 자극하는 활동을 하고 가족분들도 같이 모여서 서로 교육도 받고 또 지지할 수 있는 그러한 모임을 갖습니다. And we want people to be prepared for what's coming next in the disease so that they understand it. 그리고 그 지금 현재 있는 상태를 아는 것뿐만 아니라 앞으로 어떠한 상태가 될런지를 미리 가르쳐 주어서 그것을 대비할 수 있도록 도와드립니다. But also to prepare with the right kinds of legal paperwork and to have their bank accounts in order and to be understanding of what the care is going to cost so that there are not any difficult surprises for family. 뱅크 어카운트라든지 여러 가지 어카운트를 미리 정리하게 하고 그리고 미래에 어떠한 일이 생길지 말씀을 드려서 그거에 대해서 놀래고 이거 당황하는 것이 아니라 준비돼서 그걸 대처할 수 있도록 도와드립니다. We want protections in place so that the person who is experiencing the cognitive difficulty isn't taken advantage of financially, especially. 그리고 법적으로도 잘 준비를 시켜드려서 환자분이 다른 사람들한테 사기를 받다든지 어려움을 당하지 않도록 이렇게 도와드리기도 합니다. Next slide, please. So, let's see. We want to participate in clinical studies. Research is very, very important to unlocking the mystery that will get us to a cure. 그래서 치매가 연구돼서 빨리 치료가 될 수 있도록 그것을 우리가 도와주는데 굉장히 많이 노력을 하고 있습니다. So we help families and individuals with the disease determine where there might be a clinical study that would be appropriate for them. 그리고 연구된 내용들을 가지고 어떠한 환자가 분이나 가족분들이 어떠한 상태에 잘 맞는가 그거에 맞춰서 도울 수 있도록 저들이 도와드립니다. While there is no treatment that stops the disease, the treatments currently available can provide some control of the symptoms. 그러니까 지금까지 치매 약이 없습니다. 그러니까 치매를 멈추게 하거나 치매를 안 생기게 하는 그런 약은 없지만은 그 약을 통해서 다른 증상들을 갖다 좀 완화시킬 수 있는 그런 약들이 있습니다. So it's very important to get a good diagnosis and not to wait too long. 그렇기 때문에 여러분들이 정확한 여러분들의 상태를 진단받고 그것에 대해서 잘 대처하는 것이 초기에 진단하는 것이 너무나도 중요합니다.
There are two classes of medications currently available to treat Alzheimer's type dementia. 지금은 알츠하이머스 디지즈를 갖고 있을 때 치매가 아니라 알츠하이머스 디지즈 있을 때 두 가지 약이 있습니다. They treat different brain chemicals, and in a simplified way, it simply makes those chemicals more available to your brain to help pull up memory. 그러니까 뇌에 있는 것들을 케미컬을 한국말로 어떻게 하죠? 뇌 전달 물질을 갖다가 더 풍성하게 나오게 할 수 있도록 하는 그 약이 두 가지가 있습니다. Helps a diseased brain that's working really hard get a little more oomph. 그러니까 조금 더 많은 물질이 나와서 뇌를 더 활성화하게 되게 만들어주는 겁니다. And the second class, of which Namenda is one of the drugs, helps to calm down brain cells that are too excited. 메멘다라는 약은 뇌에 있는 그 물질을 좀 더 컴다운 시키게 한다고 합니다. 그러니까 Together, these medicines can have a very positive impact on especially the middle stages of the disease and help control some of the symptoms. 한 중간 정도로 치매가 진행되었을 때 그 약들이 많은 도움을 줍니다. But they don't stop disease progression. 그렇지만 이 약들이 치매가 진행되는 것을 막지는 못합니다. Alzheimer's is fatal. Fatal, it kills you. 알츠하이머스는 굉장히 위험한 질병인 것입니다. Next slide, please. So what we want to do is address these symptoms with as much compassion and understanding and education as possible. 그러니까 알츠하이머스 디지즈를 가진 분들에게 진짜 사랑과 이해하는 마음 또 인내심을 갖고 잘 교육하고 도와드려야 됩니다. We want to construct an environment at home that makes it as easy as possible for the person to function well. 그리고 집안 환경이 그 치매가 가지신 분들이 편하게 지낼 수 있도록 돕는 것이 또 중요합니다. The next slide, please. So, how do you know somebody needs help? 여러분들 누가 필요한지 어떻게 아세요? You want to look for the warning signs, and you don't want to be afraid of being disrespectful by making an inquiry or an intervention. By making an inquiry, by asking if they need help. 그러니까 뭐가 도움이 필요한지 이렇게 물어보는 질문을 하는 것을 하는 것보다는 다른 것을 하는 것이 좋습니다. The next slide, please. Don't wait too long, because then difficult things can happen and there could be accidents, someone could get lost, or they might be driving when they shouldn't be. 그러니까 여러분들 너무 오래 기다리면 운전하면 안 되는데 운전할 수도 있게 되고 다칠 수도 있고 길을 잊어버릴 수도 있기 때문에 너무 기다리지 마세요. Next slide, please. So, how do you know someone needs help? Well, perhaps I'm sorry. 어떻게 누가 도움이 필요한지 어떻게 알 수 있을까요? They might be unsteady on their feet, have a little trouble walking, or maybe they've had several falls. 여러분들 중에 또 아시는 분 중에 자꾸 넘어지거나 아니면 자꾸 몸의 중심을 못 잡는 분들, 그것도 치매의 초기 증상이 될 수가 있습니다. Perhaps they're not taking care of themselves. They're not doing their hair, or their clothing might not be as ordered or clean as normal. 평소에는 깨끗하게 다니시다가 갑자기 어느 순간에 보니까 옷도 더러운 옷을 계속해서 입거나 아니면 옷을 거꾸로 입거나 잘못 입거나 아니면 용모를 단정하지 않은 것을 보았을 때 치매가 초기 증상이 아닌가 의심할 수가 있습니다. Perhaps they don't want to cook anymore. It's too complicated to put together a meal or a recipe. 요리를 하는 데 있어서 점점 더 요리가 힘들어지거나 요리를 하기 싫어하거나 할 때도 치매 초기로 볼 수가 있습니다. They're probably not lazy. They're probably hungry, but they can't quite put things together in order anymore. 그러니까 게을러서 빨래라든지 요리라든지 아니면 다른 일을 안 하고자 하는 것이 아니라 그것을 해낼 수 있는 능력이 줄어드는 것입니다. Next slide, please.
You want to be sure that they're taking care of their finances properly. If you see a stack of mail that's not opened, or the bills are all scattered about, and maybe they haven't been paid properly. 여러분들 집에 갔을 때 돈이 고지서라든지 편지라든지 그런 것이 안 열려져 있고 이렇게 쌓여져만 가 있는 것을 보면은 그것도 치매의 증상이라고 할 수 있습니다. Any changes in their household, maybe it's not as clean or as tidy as it normally has been. That's a sign. 그러니까 집안의 정리가 잘 안 돼 있는 것도 증상이 될 수 있습니다. Next slide, please. You want to give people the opportunity to have as much control of their life and their world and their treatment options as possible. 그러니까 최대한으로 그 치매를 걸리신 환자분들이 본인이 의사를 결정할 수 있도록 도와주는 것이 가장 중요합니다. So if you're going to have this conversation, you want to be well prepared. You want it to be in a calm and easy atmosphere. 그러니까 편안한 상황 속에서 그 환자분이랑 초기에 걸리신 분들로 얘기하는 거죠. 그런 분들이랑 미래에 있을 것을 대비하고 준비하는 것이 굉장히 중요합니다. 그러니까 많은 대화가 중요한 거죠. You want to be prepared with a list of things that you want to discuss. 그러니까 앞으로에 대해서 중요한 대화를 할 것을 다 적어 놓으시고 그것에 대해서 대화하는 것이 중요합니다. And be honest. 그리고 정직하세요. 그 상태에 대해서 그 사람들의 모습에 대해서 정직하게 대화하시기 바랍니다. Explain that you're concerned and that you're operating out of love and a desire to make sure that they're safe and well cared for. 그러니까 안전하고 편안하게 해드릴 수 있도록 도와드리는 것을 정말 사랑으로서 인내심을 갖고 잘 설명해 주시기 바랍니다. And the conversation might have to take place over several times. You're not going to get it all done. 그리고 한꺼번에 다 대화하는 것이 아니라 그러니까 계속해서 조금씩 중요한 대화를 정직하게 하는 것이 중요합니다. Could we have the next slide, please? Ask about where their paperwork is, know where their birth certificate, any records of medical history, know where the deed to the house is. It's not that you're going to take over, it's that in the event they need you, you know where to get to this important paperwork. 그리고 중요한 서류들이 어디에 있는지를 꼭 물어보세요. 그러니까 뱅크 어카운트라든지 소스크린 넘버라든지 여러 가지 집문서라든지 그런 것들이 다 어디에 있는지를 그거를 지금 당장에 어떻게 하겠다는 것이 아니라 어디 있는지 알아서 나중에 필요할 때 그것을 찾을 수 있도록 쉽게 찾을 수 있도록 그런 문서들을 어디 있는지 조금 확인해 주시면 좋겠습니다. Next slide, please. And you want to be sure that your family understands that if the conversation isn't going well, you can stop, you can agree to take it up another time, and you can agree to bring other family members into the discussion. 그리고 그날 여러분들이 대화하실 때 대화가 꼭 끝내야 되는 것이 아니라 그 다음에 계속해도 되고요. 또 다른 가족분들이랑도 상의를 충분히 해서 좋은 결정을 내릴 수 있도록 하면 됩니다. This is where your loving kindness and your deep respect for the loved ones in your family having the problem must be part of everything you say and do. 그러니까 여러분들 대화 속에서 여러분들 정말 인내심이랑 사랑과 갖고 대화를 해야 됩니다. And we can finish with the next slide. What we can do for you at Alzheimer's Orange County is provide the education caregivers need. 그러니까 우리 알츠하이머스 어소시에이션은 우리 가족분들이 어떠한 도움을 줄 수 있는지 그런 교육을 또 받게 됩니다. We can help the person with the disease understand a little bit better what they're going through. 환자분들이 내가 가지고 있는 질병이 어떤 질병이고 어떠한 단계를 거쳐야 될 것인지를 또 교육을 받습니다. We can provide support for everyone. 그리고 가족과 환자분들에게 또 필요한 지지를 해드리고요. And we can introduce you into the community resources that can really help create a foundation of care for the person that you love. 그리고 지역 사회의 그 상태에 필요한 대로 필요한 단체라든지 업체를 소개를 해드립니다. We're here to be with you every step of the way. 그리고 여러분들에게 에브리 단계를 갈 때마다 도와드리기 위해서 저희들이 존재합니다. Thank you very much. 네, 여러분들 감사드립니다.